Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos a una nueva tarde de marcianitos. Tarde en la que estamos aquí con Jaxo, al sol de la nevada que está cayendo aquí en la base de los albos, en la cual, por cierto, explotó un almacén de estos de ELEX, de los propios albos, de los suministros, justamente después de que trajéramos a un albo que había dejado de estar retomando ELEX durante un rato, porque había estado infiltrado en los proscritos. Ahora están estos aquí hablando. Vale, bueno, vamos a pasar de estos señores. Me voy a venir aquí un poco más acá para que no los oigamos y no nos molesten. Esto se puede... esto se puede examinar. Bueno, nos habían mandado la misión precisamente de averiguar qué onda había pasado por aquí, así que nos vamos a poner a ello inmediatamente. Tengo, por cierto, aquí de compañera a Nira, esta Albe, que se nos había unido aquí en el último episodio porque la había encontrado de casualidad inspeccionando la base esta de tal. Entonces, antes de que nos impongamos, os recuerdo que podéis darle a like si os gusta lo que estáis viendo, suscribiros si no lo estáis y compartir el vídeo para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y sin más, vamos a brindar por el buen hacer de este Jax, que va a ser el culmen de la eficiencia de los albos, porque nos vamos a hacer albos. Por vuestra salud, la mía y la de todos los demás. ¿Qué cojones? Ahí. No está mal. Venga, vamos a inspeccionar primero estas piezas antes de abandonar el lugar. Solo es metal, no sé qué cojones esperabas, Jax. Vale. Metal from the ELEX silo. Aquí tenemos un... Uy, la hostia. Un cadáver. Chunks of flesh. Human. The explosion must have blown Skibor to bits. A Skibor. No le veo yo mucha cara de Skibor, la verdad. This metal doesn't look like it came from the silo. Strange. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? ELEX from the silo. Highly contaminated. Residuos de azufre. Sulfur. Definitely not part of the silo. Maybe used in a bomb. Maybe the silo guards know more about it. Vale, pues vamos a interrogar al celeste, que creo que es este que está aquí a la puerta, si no recuerdo mal, ¿verdad? Correcto. Vamos a hablar con él. ¿Qué puedes contarme de la explosión? Can you tell me more about the explosion? It was huge. It knocked me on my back. What happened just before the silo went up? The same thing I told Commander Irissa. Skibor wanted to pick up his ELEX ration. And just a couple minutes after I let him pass, everything went boom. Had he been acting suspicious? No. And he wasn't carrying anything that could account for the size of that explosion. I would have noticed a device capable of causing this immediately. Could someone have planted a bomb in the silo before? Out of the question. The entire area is continuously monitored. Someone or something must have caused the explosion. I don't understand it either. There's no logical or plausible explanation. That's all I can tell you. I don't think I'll find out anything else. Vale. I should let Irissa know. La cosa es que este señor, perdóname que estaba viendo un poco. Este señor dice que se cayó de espaldas. Si está haciendo guardia así, la explosión, la onda expansiva le pilla de atrás adelante, debería haberse caído de frente, no de espaldas. No me termina de convencer las explicaciones que nos ha dado. Vamos a ir a hablar con la señora esta que nos odia, a ver si podemos solucionar algo. No sé si estará aquí, la verdad. No parece que esté aquí. Aunque por aquí hay cosas. ¿Podemos coger algo? No, todo es robar. Todo es robar. Vale, pues nada. Vamos a marcar la misión, yo creo, y así no damos palos de ciego, porque es tontería. A ver. Irisa Maja. You're late. I gave you an hour. ¿Cómo que tarde? In the future, you'll treat my assignments as highest priority. So, what did you find out? I can't tell you exactly what happened at the silo, but everything points to a bomb attack. You don't say. And next, you're gonna tell me Skibor was the perp. That is a possibility, yeah.
I also discovered metal near his remains that wasn't from the silo. Strange metal. That certainly suggests there might be something to your bomb theory. But I need more solid evidence. Alexander Azok wants facts. You will provide them. Vamos a ver. Significa que por fin confías en mí, no ya he hecho todo lo que he podido, bien, ¿qué debería hacer ahora? Does this mean you finally trust me? No, ¿qué va? Yes, of course. ¿Ah, sí? Why should I doubt your abilities? Because you've done it before. Irrelevant. Possible emotional fluctuations of my personality are not the subject of the investigation. Now that's been settled, you should finish what you started. Vamos, que una loca del coño, venga. No, ya he hecho todo lo que he podido, bien, ¿qué debería hacer ahora? Good. Where do we go from here? The evidence from the silo has not delivered sufficient results. We need a new reference point. What about Skibor's past? Maybe we'll find some answers there. Maybe we won't. Our agents enjoy certain privileges. Questioning them would mean certain consequences. I don't give a damn about privileges. If I'm doing this, it's gonna be on my terms. Very well. Time is short. I'm prepared to make an exception. You are hereby given permission to inspect his accommodation before we lose another silo. Venga, ¿dónde están las dependencias de Skibor? Where were Skibor's quarters? The agent's sector, obviously. Pues joder, el Skibor me caía bien, tío. Era el único que no parecía aquí medio gilipollas, en fin. Vamos a marcar esto para que nos diga dónde está esta zona, porque la verdad es que yo todavía no me sé las ubicaciones. Oye, ¿cómo llegamos hasta ahí? Oh, no me jodas que me van a hacer entrar por donde... Bah. Mierda, tío, me van a hacer entrar por el otro lado, joder. Vale, a ver, ya estamos en donde las dependencias estas, que en realidad era el mismo edificio en el que estábamos, pero en el piso de arriba. Y aquí vemos que cada uno tiene su habitación. Aquí está este investigando, a ver, nos ha adelantado. You got a name? Zarek. And now that that's settled, you can leave. If anyone has to go, it's you. I'm here at Arissa's request. Arissa? That changes things. We're on the same team then. I guess we'll both be searching for whoever's behind the destruction of the silo. Arissa never mentioned you. That makes sense. Alexander Azok gave me the assignment. He wants to step up the investigation so he and Commander Arissa are working in parallel to solve this one quickly. But I'm about at the limit of what I can do alone. How about we cooperate? No me interesa, amigo, yo trabajo solo. All right, we'll work together. Excellent. I've already gathered some information. And what have you found out so far? So far, I've found no indication of Skibor's involvement. This accommodation is not significantly different from the others. De todas formas, el otro acaba de Same llegar. furniture, same equipment. With one exception, the safe. Mierda. Unfortunately, I haven't been able to open it yet. How is that possible? You don't normally have trouble with this. I was coming to that. I levered off a locking mechanism designed to prevent intruders from entering a code. Trouble is, I don't know the damn code. A ver, ¿qué tiene especial la caja fuerte? A lo mejor puede piratearse. ¿Alguna pista para igual código habrá? There's gotta be a clue to the code somewhere. Not so far, but a fresh pair of eyes couldn't hurt. We're not leaving till that goddamn thing's open. Let me know if you find anything. 1032, 1357, 1948. What the fuck? 23. Vale, pues no veo mucho más por aquí en realidad. Le podemos decir a este algo. He encontrado un registro de audio que podría ayudarnos con el código de la caja fuerte. Ah, pues era I eso. found an audio log that might give us a clue. Respect. I must have missed that. But what makes you Pues anda think que era it pequeña el contains a asunto. code? Because it involves a random series of numbers. What were those numbers? 10, 32, 13, 57, 19, 48, 23. But I've got a feeling that the message is incomplete. Not random. These are times. And I know what numbers are missing.
How the hell could you? These are the exact time Skibor received his ELEX rations. It was my job to calculate them for him. The missing number is 14, and I'm pretty sure that if the other 3 numbers don't do the trick, the last one will open the door. Check it out, then we'll know if I was right. Oh, mierda, me dejan a mí el marrón de abrir la caja, tío, que no he atendido, joder. Que no he atendido, me cago en la puta. Espérate que miremos el registro. 23-14, vale. A ver, 23-14. Eso es. Vale, ropa de clérigo. Ropa de clérigo. Vaya, vaya. Let's see what Zarek thinks. Skibor's safe is open. So, what was in it? Cleric clothing. Does that mean anything to you? No. It raises a lot more questions. But I want to take a closer look. There must be some kind of clue in there. Here, knock yourself out. Interesting. Huh? What have you found? Traces of ELEX, and there shouldn't be any. Skibor's rations were specially packed, and he consumed them with the seal intact. Really? Why? It was necessary to maintain the change he was going through. You accompanied Skibor to the depot, right? Correcto. Yeah, so what? Did you get a chance to look at his stuff on the way over? En realidad no. Did he take any ELEX with him? ELEX that wasn't sealed? Averigüemos Why esto. would that matter? Because it would be a deviation from the norm. Well, did he? Yeah, before I went into the depot, he gave me some. Weird. This whole thing is becoming increasingly complicated. In any case, we should report our find. Arissa's bound to be tearing her hair out already. I got this one. Follow me. Ah, tío, ¿por qué? No, no. Seguir a la gente no, que es un rollo. Yo voy por aquí, me tiro por ahí y ya está. Bueno, ha sido Arancos, ya estamos llegando. Vamos a ver qué le dice este a la Commander Irisa. Arissa, the investigations at Skibor's quarters have been completed. Then go run to Azok or get the hell out of my way. It's not you I want to report from. I think it's imperative that I present the results. That's gonna have to wait. I need to talk with the man next to you. Vaya por Dios. Why are you working with one of Azok's scouts? You weren't instructed to do that. Zarek was in Skibor's quarters before me. That is a lie. I arrived just in time to stop him from ¡Hala, qué hijo de puta! evidence. Are you sure that's what I was about to do? His reaction speaks for itself. The best thing would be to remove him from the depot. ¡Hala, qué cabrón! Yeah, you'd really like that, wouldn't you? Quiet! What evidence are you talking about? I found a cleric's uniform in Skibor's safe. I also found out he was dealing ELEX illegally. His supplier is standing in front of you, by the way. The situation is clear. Skibor was a double agent and Jax was his accomplice. Menuda chorrada, The chaval. situation is I'm about to kick your ass. Enough! I'm interested in facts, not allegations. Go to Azok immediately and await further orders. But, Dismissed! yes, Commander. Uf, chaval, le voy a calentar la boca a To the piñonazos. letter this time. No more complications. Eric intenta ponerme una trampa, lo sabes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me has defendido? ¿Tus problemas te han dejado preocupar? Zarek's trying to set me up. You see that, right? I'm not interested in your petty shit. Ah, de que te jodan. You don't understand what's at stake, do you? You know what happens if the depot falls? If these endless attacks break our morale? We're barely holding against the invaders as it is. Without our resistance, it's not just Ignadon that will fall. Everything will. Eso es. The security of this base guarantees everyone's safety, including yours. A ver, eso es lo que me pediste. ¿Qué más quieres? I did what you wanted. What else do you want? I want you to stay on the case. Zarek's approach is flawed.
He's unfocused and jumps to the wrong conclusions. The purpose of the attack. Who's behind it? We need to know exactly what happened. Whether or not Skibor was in possession of illegal ELEX is insignificant compared to our larger problems. If people keep putting obstacles in my way, we're gonna get nowhere. You will manage. You managed to find a lead before. With that in mind, I'm ordering that your cooperation be continued. You'll use your vast experience and go to the clerics under Zarek's command. If Skibor really was a double agent, we'll find some evidence of that at their base. Uf. Oh, madre mía, entonces es que nos van a hacer elegir entre clérigos y albos, y con los que vayamos seguramente que los otros se ponen en nuestra contra. Zarek will be keeping an eye on you. You keep an eye on him. Oh, qué cagada. Guard! As long as Jax remains in the depot, you will not leave his side. He is to set off immediately with Zarek for the clerics. Yes, Commander. I don't need a fucking babysitter. And I don't need any more complications. Get out of here. Go and talk to Zarek. Joder, tío. You heard the Commander. Let's go. Good. Pues nada, vamos a hablar con el otro. ¿Dónde coño está el Zarek, tío? ¿No está aquí? I'm looking for Zarek. Yes, he told me what happened. They say you have been of little assistance. What exactly do you want from him? I'm going to go with him to the clerics. They may be connected to the attack on the silo. I assume Commander Orisa ordered this. I'm releasing him for this purpose on that basis. Search the Collector's sector for him. He was going there to investigate something. Go on, get out of here. Off to the Collectors with you. I never intended to do otherwise. Good. This order is to be carried out immediately. So get going. Vale, pues nada, venga. Tío, de verdad, qué coñazos de misiones, A ver, aquí tenemos al cigüembre este. So we meet again. Yeah, so what? You owe me a goddamn explanation. And you're in my way. What are you doing here anyway? Orisa ordered us to infiltrate the clerics. Has she lost her fucking mind? I don't like it any more than you do. Ugh. Having to stand by a traitor and a murderer. You don't like it? Take it up with Orisa. I've had enough of your shit anyway. You know as well as I do that it's more than your life's worth to defy her orders. Did she say anything else? Sí, que tú estás al frente de la misión. Que yo estaba al mando. No voy a mentir, no he prestado atención a este punto y sinceramente no sé qué cojones pasa. She said I was in Ah, sí command. cuela. Wrong. You must submit to Zarek's command. I see. You question my integrity, then lie yourself? That makes us about even, I'd say. Vaya por Dios. Get your gear in shape before we leave. I won't be sharing ammo with you on the way. Once you've got everything, meet me at the south exit. Espérate, va a ser... Es una puta broma, ¿no? O sea, no. No vamos a tener otra misión de ir andando con este notas, ¿verdad? My work is done. Eso, vete a tomar por Our culo. safety depends on your success. A la mierda. Does this mean I'm finally rid of you? It means you're supposed to get stuck in. Go get your gear and get the hell out of here. Vale, pues venga, vamos a hablar con el señor este. Ready? Vas a contarme ahora por qué intentas jugármela con Irisa, qué es lo que querías de los recolectores. Acabemos con esto. Vamos a preguntarle Now, are esto, you que me gonna parece tell me why you interesante, tried to ¿sabes? pull that shit La with me, jugadilla. Orisa? I had my reasons. Ya, quitarme del Oh, medio. yeah? Listen, the only thing we've got in common is the mission. Nothing else. If I can't trust you, our cooperation is worthless. I just can't stand you. Is that clear? Anything else? Am I supposed to just take that from you?
Take it or leave it. You've certainly taken the joy out of our triumph. We could have been kings of the world. Instead, everyone who's ever mattered to me is rotting in the ground. Jódete. For me, that's reason enough to expose your oh-so-special efficiency for what it really is. Nonsense. Vamos a ver. What did you want from the collectors? Answers. Did they have anything to do with the attack? Don't worry your empty little head about it. Let's get this over with. All right. Let's get out of here then. So, Joder. You'll find out soon enough. Until then, you follow my instructions and shut up. De verdad, tío, qué maldito coñazo. Tenemos que ir hasta aquí. Bueno, en realidad no está tan lejos. No está tan lejos, pero... qué putísimo coñazo. Y encima, digo, viajo rápido. Que va. Que tenemos que seguir las notas este. De verdad, a quien se le ocurriera la idea de estas misiones, me parece la peor forma de rellenar tiempo y espacio en un mundo abierto. Esto fácilmente está en las misiones de recoger mierda de los Assassin's Creed, de los últimos, y de la mierda del Rage 2. Horrible. yeah. Then your value to this mission has just increased. Why? I'm making statements, not opportunities for your stupid questions. Come on, move it. Señor más insoportable, ¿eh? O sea, que ganas de meterle un espacio y dejarla ahí en el sitio. Estos son unos mierdas, ¿no? Sí. Perfecto. There's a body missed. What makes you say that? These two are scouts. They move in threes. What the fuck were the clerics doing here? Looking for resources. We've been eating into their territory, so they've been struggling for supplies. But it was a necessary move for us. War is pointless. It's always unnecessary. What the hell has gotten into you? Can't you see the military value? Ignadon is of great strategic importance. The clerics would never be able to defend this region against these invaders. And you're sure of that? They couldn't stop us. How could they stop them? When you look at it like that, they're lucky we drove them off. Whatever. Let's focus on finding the third scout. Pero es que en realidad sí que pudieron con vosotros, tío. Para empezar, les habéis quitado la ciudad cúpula porque patata. Les ha caído la mierda esta del cielo, literalmente, porque patata. Y vosotros, que os ganaron en la batalla final igualmente, deberíais haber estado completamente erradicados, seguís porque patata. O sea, que no me jodas, chaval. Cabeza bombilla. What do you hope to gain from this? Confirmation of my hunch that whoever did this is a completely new enemy. So you're gonna help me follow up on this lead, or you need another lesson? After you. Not so fast. Take whatever you can use from here. The attackers had no interest in equipment. We can take advantage of that. Venga, vamos a coger toda esta mierda. Vale, pues ya estaría. Vamos para adelante. We're good to go. Good. It can't have been long since the attack. The trail's still fresh. Aquí hay otro, el tercero. Dead. That's what I thought. His injuries were probably too severe. You've dealt with the clerics before. What led to their collapse? Not that I mind, of course. I'm just interested. Su fe fue su perdición. En realidad no, su perdición fueron los guionistas de este juego. Y los programadores que no fueron capaces de importar lo que hubieras hecho en el primero, pero bueno. Vamos a ver qué su fe. Their faith was their downfall. Faith. I'll never understand the madness behind that word. There's nothing more we can do here.
Let's ambush down. Oye, pero si nos liamos aquí a hostias con los... Ah, vale, no nos hemos liado. ¡Coño! Hijo de puta. ¿Pero cómo? ¿Pero que viene a por mí? ¡El rata! ¡Toma! Hijo de puta. ¡No! Eso es, eso es. Menos mal. No sé qué ha sido eso. Ha sido muy lamentable desde luego. Y el mierda seca este con nosotros sin hacer nada, mientras que la Nira se está enfocando a dos ella sola. ¿De verdad? El bombilla este... ¡Hostias, hostias, 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 hostias! ¡Adiós! Pero bueno, que me estoy echando un vinito. Déjame tranquilo, joder. Me cago en la puta. ¿Perdón? Pero hijo de... Coño ya. Venga, forrado a hostios. ¿Perdón? Guau, super pelea gitana, chaval. O sea, su pelea, paliza. Toma. Echa para atrás, echa para atrás. Coño ya. Interesting fighting style. Looks like you haven't forgotten everything. That's high praise, coming from you. Just stating facts. If we hadn't beaten back the invaders, their plan might have worked. A ver. ¿Crees que intentaron? ¿Qué plan? Vamos a preguntar esto. Plan. The trap was for the clerics. The loss of their scouts wouldn't have gone unnoticed for very long. Their rear guard wouldn't have survived the ambush. They would have been destroyed one by one. But we were an unknown variable. That's the only reason it didn't work. But let's clear the way and do it on the double. They've underestimated our strength once. I don't think they'll do it again. Vale. This is unsafe terrain. Bueno. Yo que me iba a meter ahí, donde estaba la mierda esa alienígena. Buah, chaval, qué tontos son los míos. ¿Cómo se ha quedado? ¿Cómo se ha quedado? Pero que... Me descojono. Madre mía, vaya forma de morir. No sé ni qué estaba diciendo, la verdad. Quiero echar aquí un vistazo, pero no sé si quiero echar un vistazo del todo. Porque claro, está esto. Rapiñador mutado de la repolla. Coño, coño, qué hostia mete. Venga, venga, venga. Puta. Ahí, la buena electricidad de Nira. Fantástico. Oye, 320. No es tontería. No es tontería este bicho, ¿eh? No es tontería este bicho. La cosa es que esto no nos sirvió absolutamente para nada. Porque aquí no había nada que pudiéramos rapiñar. Pero bueno, nos llevamos la experiencia. Estaría bien que pudiéramos minar los cristales estos de ELEX oscuro, pero bueno. Nada, volvamos con el señor este, que no sé dónde se habrá quedado. A ver. ¿Tenemos que seguir mucho más? Bueno, si vamos por aquí bordando... Todavía queda un rato, macho. Qué coñazo, tú.
Madre mía, qué coñazo sería este señor que estoy viendo que lleva ahí tremendo pepinardo de arma, ¿no? Uf, lo que he visto al fondo, un troll tú. Now for my alternative. We go through the mountain. This path should be relatively free of any danger. At least it was the last time I tried it. A shortcut? A life insurance. Inside the mountain will be safe from further incidents. Vale, un túnel está Let's hit the diciendo. road. But stay close. Better safe than sorry. Venga, hit the road, Jax. What are you doing here? Perónica. You deal with it. My expertise with people is limited. Hey, I asked you something. Who are you and where you from? Who are you? I'm Veronica. Now answer my question. We're gonna go see the clerics. Really? That's so. A human with an alb. Not every day you see that. Buzz will be delighted to meet ya. ¿Por qué la han traducido como si fuera una campurra si no pronuncia mal ni nada, joder? Buzz, ¿quién es ese? No queremos hacer nuevos amigos. Buzz? Who's that? Our leader. And you're in luck. He just got back. We're a band of traveling merchants. We use this place as a base of operations. Usually we just do business on the road, but since we got guests, we can let them stock up on equipment here. Don't worry, we don't judge. Joder. Not even against albs. You'll find we're very accepting of everyone. Ay. Tell your companion and then follow me. La traducción de este juego está al nivel del doblaje del Biomutant. Es más, creo que está por debajo. A ver, eso creo. Tú me inspirarías. Ya veremos. I think so. Good. I'll keep a low profile. Eso, estate calladito. ¿Podemos coger alguna mierda de estas? Sí, venga. You're the first guests here. Welcome to our humble home. Buzz Ay, back señor. there. Go talk to him. Hablar con Buzz. Pues ahora vas y lo cascas. Looks like you're a long way from home, friends. Pleased to meet you. I'm Buzz. I run this little sanctuary for wayward souls. Now, what can we do for you? Cuéntame sobre tú y tu gente. Estoy buscando equipo nuevo. ¿Tienes algo? Nada, solo queremos pasar. Vamos a enrollarnos Tell me un poco. about you and your people. I'm sure Veronica gave you most of the details, so here's the short version. We're a group of outcasts, refugees, and others who've been exiled. We're mercenaries who found a safe haven here. Now, I'll ask you again. Estoy buscando equipo nuevo. ¿Tienes algo? Nada, solo queremos pasar. Vamos a decirle esto también para tirarnos el pisto. Yeah, we do. We've got all types of fresh new stuff. What are you looking for? So the question is... What's the going rate? Let's make a deal. Look, forget what I said about gear. We are in need of some armor ourselves. Your friend here is pretty quiet, but he's got something I could make use of. If he's willing to part with his armor... No, no lo veo, ¿eh? Oh, it's a generous offer. I recommend you take it. Because you two won't get out of here otherwise. Not with all your limbs, that is. Vaya por Dios. Esta es mi oferta. Te meto la bota por el culo. Aquí no somos nosotros la presa, sois vosotros. Muy Rochar esto. No sois mercaderes, sois alquiladores, asquerosos parásitos. No depende de mí. Voy a preguntarme. A ver. Seguro que una de estas dos o las dos me va a subir la destrucción. No quiero, pero me haría muchísima gracia poder decirle algo de esto a esta gente. A esta gente, ojo. Vamos a decirle esto que también queda claro el asunto. You're not merchants, you're reavers. Low-life scum. Merchants... I just focus on doing good business. And if your friend here doesn't hand over the armor now, both of you are gonna pay with your lives. A ver. Vamos a intentar esto. I'm not locked in here with you.
You're locked in here with us. Exacto, exacto. Esa es la frase literal de Rosar. You're full of shit. Wanna bet? I'm not as dumb as I look. But neither are you. Look, I've got a business to run and a reputation to maintain. Te jodes. And you've got a whole lot of shards in those pockets. So make me an offer I can't say no to, and I'll let you pass. If you can't bear to part with some shards... Vale, vamos a ver, vamos a ver. ¿Pagar 500 para que me baje la reputación? O darme un gusto y que me suba... O sea, la reputación, la destrucción. O darme un gusto y que me suba la destrucción, tío. Es que quiero decir esto. Es que quiero decir esto. Ahora dile a tu... Oh, tío. Que le peten. Here's my offer. My boot in your ass. You fucking idiot. I'll cut you into little pieces. Ojo que no sube la destrucción. Ojo que ya ha subido la destrucción. Win-win. Madre mía, sí señor. Ahora tómate una poción que te han dejado seco, hijo. Vaya, cago en la hostia. Uf. Aquí va a haber que concentrarse si queremos dar cuenta de todos, porque... Uf. Venga, venga. No podemos comernos ni un solo golpe. No tenemos para curarnos. Bueno, cago en la hostia. Venga. Vale, uno. A esta por la espalda yo creo que la podamos... ¡No! Venga, otro. De ahí. ¡Jax! Vale. Uf. Quita, 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 quita. ¡No! Uf. ¡Hijo de puta! Ahí, ahí, ahí. A tomar por culo. Vale, vale, vale. ¿A dónde está mirando el otro? Que parece que te había tenido ahí una aparición de la Virgen María. Me cago en la leche. A ver, vamos a recoger toda esta mierda. A mí me parece que es worth el asunto. Digo, no los matamos y así luego podemos comerciar con ellos. Pero mira, no parecía que tuvieran una putísima mierda. Así que voy a pillar absolutamente todo lo que tienen por aquí y continuamos. At last, fresh air. Remind me not to use this shortcut again for a while. I'll keep it in mind. Efectivamente salimos por aquí. The clerics are within range, but first we need to clarify something. A ver qué quiere aclarar. Why did you take my side? After all, it wasn't about your armor. If I were you, I would have met the Reaver's terms without hesitation. Pero no se trata de eso, se trata de una cuestión de statu quo, tío. Por principio, yo no abandono a mis compañeros. Si se lo hubiera entregado, no habrías pasado de dejarme por saco. No se negocia con saqueadores. On principle, I don't abandon my partners. Not even me? Huh. Interesting. Hay que enseñarles el buen camino a los albos. It's not far now. Vale, creo que vamos a dejar el capítulo cuando lleguemos a la base de los albos. No ha sido gran cosa el capítulo de hoy, simplemente el viaje este y dar un poco de mamporreo por ahí antes de iniciarlo. Vamos a acabarlo cargándonos a este, iba a decir sketch, no, es un repiñador. Perfecto. La parte positiva es que hemos subido de nivel y ya estamos solamente a un nivel más de poder conseguir la habilidad esta que queríamos. Ponernos 50 de inteligencia. No sé si habrá que subirse un poquito más el ingenio para desbloquear alguna de las cosas estas de personalidad. Alguna de las habilidades de personalidad.
Y ya con eso no deberíamos, o no tendríamos la necesidad, mejor dicho, de ponernos más puntos a esos atributos hasta mucho más adelante en el juego que nos lo pida algún arma o equipamiento, porque ya de habilidades creo que iríamos servidos. Así que podríamos centrarnos en subir un poco la complexión, sobre todo para ir calzándonos armaduras buenas, aunque primero habrá que encontrarlas. Y iremos viendo. No veía el momento, joder, me estás revelando el servicio. ¿A dónde vamos ahora? A ver. Where do we go from here? Since the clerics are hardly likely to let me into their base, you'll take over that part. Listen, I found an ID card in Skibor's cleric uniform. Show it to the guard at the gate. It's a checkpoint. They'll certainly be able to do something with it. Depending on how they react, you adjust your behavior. Remember, our goal is to find out if Skibor was responsible for the attack on the clerics. Vale, ¿y qué vas a hacer tú mientras tanto? Nos importa un carajo, en verdad, pero bueno. I'll wait for you to engage the guard in conversation, then slip in undetected. If you don't succeed, maybe I will. But there's one thing you shouldn't forget. Whatever happens, don't let the clerics know on whose behalf you're traveling. If you're exposed, it could compromise our mission and the trail goes cold. Oh yeah, and one more thing. Keep to yourself the news that those scouts are dead. You only play that trump card when it's needed. Vale. Vale. Me he dado cuenta de una cosa. El juego está pensado para que llegues primero con los berserkers. Los berserkers, la misión esta del morcón infiltrado te lleva hasta donde los morcones te llevan hasta el cráter y el cráter te lleva hasta los albos. Y finalmente los albos te llevan hasta los clérigos. Entonces he ido un poco como me ha dado la gana a mí, para adelante, para atrás, para uno y para el otro, pero ya más o menos he entrado en contacto con todas las facciones, ya he hecho todos los tours de presentación y ya estamos en la fase de tener que elegir con quién nos vamos a ir. Mi idea en un principio era ir con los clérigos, pero es que los he visto tan pobres y depauperados que yo no sé si eso es muy sabio que digamos. Me gustan mucho las habilidades que tienen porque fundamentalmente nos convertirían en un tanque de la hostia. Si nos vamos aquí a las habilidades de clérigo, tenemos por un lado un ataque que debería matarte, no lo hace y en su lugar te vuelves invulnerable durante un tiempo, y por otro 60% de resistencia al daño. Esto es burrísimo. No lo sé, tal y como lo he visto no sé si me conviene más ir con los clérigos o con los albos. En función de la historia supone que tiene más sentido ir con los albos porque son los que están fuertes y tal, pero bueno, aún tenemos tiempo para pensárnoslo. No demasiado, porque ahora tendremos que decirles a estos que nos hemos infiltrado donde los albos y que estamos haciendo su movida o no, y seguirles el rollo a los albos. Voy a ver si de hoy a mañana que grabe el próximo episodio me da tiempo a pensarlo. De momento vamos a dejar el asunto por aquí, en Villa Albo. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Dadle a like si ha sido así, suscribiros si no lo estáis y compartid el vídeo para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y estos se ponen a hablar mientras que me estoy despidiendo. Cállese. Hostias, que vengo yo aquí con los clérigos y estoy con la nena de compañero. Buenísima esa. En fin, esperemos que no pase nada. Sin más, nos vemos mañana en un nuevo episodio de las aventuras de Jax el Magnífico, aquí en Tarde de Marcianitos. Hasta la vista.